Esta es la lección 15 de Pimsleur Inglés 2. Listen to this conversation. En ella, usted escuchará, Next week. lo cual significa la semana próxima. Listen. Well, Charles, have a good trip. A good trip? Why? Aren't you going on vacation tomorrow? No, not until next week. And you? When are you going on vacation? I have a lot of work. I can't go until January or February. That's too bad. Listen again. Well, Charles, have a good trip. A good trip? Why? Aren't you going on vacation tomorrow? No, not until next week. And you? When are you going on vacation? I have a lot of work. I can't go until January or February. That's too bad. How do you say, Buen viaje. Have a good trip. Have a good trip. now say, Hola. Hello. ¿Y cómo dice informalmente, hola, ¿qué tal? Hi, how's it going? How's it going? try to say, No muy bien. Not very well. say, Qué lástima. That's too bad. Usted está hablando con una conocida. ¿Cómo pregunta? Va de vacaciones, ¿no? You're going on vacation, aren't you? say, Sí, el jueves. Yes, on Thursday. Diga que usted va de vacaciones el jueves. I'm going on vacation on Thursday. Dígale que usted va a Colombia. I'm going to Colombia. Colombia es muy bonita. listen and repeat. Colombia is very beautiful. Beautiful. Full. Full. Beautiful. Beautiful. Colombia is very beautiful. Say, Colombia es muy bonita. Colombia is very beautiful. Sí, y hay mucho que ver allí. listen and repeat. Yes, and there's a lot to see there. A lot to see. There's a lot to see there. Diga que hay mucho que ver allí. There's a lot to see there. ¿Cómo le desea que tenga un buen viaje? Have a good trip. Now she asks, ¿Cuándo se va? When are you leaving? ¿Esta semana? This week? No, no esta semana. No, not this week. Me voy la semana próxima. listen and repeat. I'm leaving next week. Next. Next week. I'm leaving next week.
Me voy la semana próxima. I'm leaving next week. Now try to say, Me voy el jueves próximo. I'm leaving next Thursday. Next Thursday. say, Hay mucho que ver en Colombia. There's a lot to see in Colombia. say, Esta semana, un amigo mío. This week, a friend of mine, Un amigo mío viene de visita. a friend of mine is coming to visit. Aquí está una carta suya, literalmente, de él. Here's a letter from him. From him. Llega hoy. He's arriving today, Y se queda hasta el jueves o el viernes. and he's staying until Thursday or Friday. Pero su esposa no puede venir con él. But his wife can't come with him. Qué lástima. That's too bad. say, Le gusta mucho Nueva York. He likes New York very much. Quiero darle a él. I want to give him. Quiero darle una camiseta de Nueva York. I want to give him a T-shirt from New York. here's how to ask. ¿Cómo está el tiempo? Listen and repeat. How's the weather? Weather. The weather. How? How's? How's the weather? Say in English, Tiempo. Tenga cuidado con su pronunciación. Weather. 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 ask, ¿Cómo está el tiempo? How's the weather? ¿Cómo está el tiempo en Colombia ahora? How's the weather in Colombia now? say, Voy a Colombia la semana próxima. I'm going to Colombia next week. Next week. ¿Cómo está el tiempo allí ahora? How's the weather there now? try to say, El tiempo está bonito. The weather is beautiful. The weather's beautiful. Usted también puede decir que está muy agradable. listen and repeat. It's very nice. Nice. Very nice.
The weather's very nice. En Colombia, el tiempo. In Colombia, the weather. El tiempo está muy agradable ahora. The weather's very nice now. Y en este momento, And at the moment, el tiempo no es muy agradable en Nueva York. the weather isn't very nice in New York. En Colombia, el tiempo está bonito. In Colombia, the weather's beautiful. No hace demasiado calor. Listen and repeat. It's not too hot. Hot. It's not too hot. Try to say, Y no hace frío. And it's not cold. No hace demasiado calor y no hace frío. It's not too hot. And it's not cold. she asks, ¿Cómo está el tiempo? How's the weather? Está muy agradable ahora. It's very nice now. Voy a Colombia la semana próxima. I'm going to Colombia next week. ¿Y usted? And you? ¿Cuándo va de vacaciones? When are you going on vacation? she answers, No sé. I don't know. Prefiero esperar. I'd rather wait. I'd rather wait Hasta enero o febrero. until January or February. Tengo demasiado trabajo en este momento. I have too much work at the moment. say, Qué lástima. That's too bad. ¿A dónde quiere ir? Where do you want to go? ¿A Colombia? To Colombia? Colombia es muy bonita. Colombia's very beautiful. she says, No, conozco Colombia muy bien. No, I know Colombia very well. Me gustaría ir a México. I'd like to go to Mexico. try to say, A la Ciudad de México. Mexico City. To Mexico City. No he visto la Ciudad de México todavía. I haven't seen Mexico City yet. Y tengo unos amigos allí.
and I have a few friends there. Say, Es realmente una ciudad bonita. It's really a beautiful city. ask, Pero, ¿cómo es el tiempo en la Ciudad de México? But how's the weather in Mexico City? En enero y febrero In January and February? es muy agradable. It's very nice. No hace frío. It's not cold. Y no hace demasiado calor. And it's not too hot. Hay mucho que ver. There's a lot to see. There's a lot to see. Y mucho que hacer. And a lot to do. you have to leave. Ask her to please excuse you. Please excuse me. Excuse me, please. Say that you really have to leave now. I really have to leave now. She says, Espere un minuto. Wait a minute. Tengo una carta para Peter. I have a letter for Peter. ¿Puede darle la carta? Can you give him the letter? say, Claro. Of course. Of course I can. Pues entonces, adiós. Well then, goodbye. Y buen viaje la semana próxima. And have a good trip next week. Ahora, usted va al cine con una amiga, pero primero van a una cafetería para comer un bocadillo. Conteste al saludo de la mesera. Hi, how are you? Fine, thanks. Ha hecho frío y ha llovido durante muchos días. Ella dice, ¿qué tiempo tan malo? listen. What bad weather. Say that it's really not very nice. It's really not very nice. Say that it's cold, too. It's cold, too. Well, what would you like? Here's how to say, Helado. listen and repeat. Ice cream. 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 Ice. Ice cream. Un helado. Listen and repeat again. A dish of ice cream. Dish. A dish of ice cream. Observe que en inglés a menudo se especifica un pedazo de pastel o una taza de café. Aquí usted está pidiendo literalmente una copa de helado. Diga otra vez, un helado. A dish of ice cream.
Now try to say, Un helado de chocolate, por favor. A dish of chocolate ice cream, please. Y una taza de café. And a cup of coffee. Café caliente. Hot coffee. Okay, and for you, ma'am? Su amiga no estaba poniendo atención. Pregúntele, ¿quiere helado o pastel? Do you want ice cream or cake? she says, Un pedazo de pastel. A piece of cake. Y café con azúcar, por favor. And coffee with sugar, please. tell the waitress. Tell the waitress. Un helado de chocolate para mí. A dish of chocolate ice cream for me. Y un pedazo de pastel de chocolate para mi amiga. And a piece of chocolate cake for my friend. Y dos tazas de café. And 2 cups of coffee. Les han servido y ahora están platicando. Diga, la película empieza a las 4:20. The movie starts at 20 to 4. Después de la película, After the movie, tomemos una copa de vino. let's have a glass of wine. En mi casa. At my place. Yes, I'd like to. I'd like to very much. Ahora vamos a pasar a la lección de lectura. Si quiere hacerlo ahora, saque su libreta de lectura y ábrala en la página de la lección 15. Ahora hemos completado nuestro repaso de las combinaciones de letras y sonidos más importantes que usted aprendió en el curso de Inglés 1, aunque seguiremos repasando ciertos elementos de cuando en cuando. Pero antes de pasar a nuevas combinaciones, vamos a deletrear palabras. Primero, usted leerá un grupo de letras tanto en mayúscula como en minúscula. Enseguida, usted deletreará una o más palabras en inglés, haciendo uso de esas palabras. Lea el primer grupo de letras en voz alta después del locutor. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. Ahora, deletree la palabra número 2. Luego, dígala en voz alta. B. A. D. Bad. Ahora, pronuncie el conjunto de letras en el número 3 después del locutor. F. F. G. G. H. H. I. I. Deletree la palabra número 4, luego pronúnciela. H. E.
he, Palabra número 5. big, big, Repita las letras en el número 6 después del locutor. J, J, K, K, L, L, M, M, Ahora, deletree y diga la palabra número 7. M, I, L, K. Milk, Repita las letras en el número 8 después del locutor. N, N, O, O, P, P, Q, Q, Deletree y diga la palabra número 9. P, L, E, A, S, E. Please. Ahora, repita las letras en el número 10. R, R, S, S, T, T, U, U, Deletree y diga la palabra número 11. F, O, U, R, T, E, E, N. Fourteen. Ahora, repite el último conjunto de letras después del locutor. V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Deletree y diga la palabra número 13. J, A, N, U, A, R, Y. January. Palabra número 14. W, H, I, T, E. White. Palabra número 15. M, E, X, I, C, O. Mexico. Este es el final de la lección 15.
Este es el final de la lección de hoy. Mañana, cuando usted esté listo para la nueva lección, empiece en la pista número 2.